Good morning, students. Today we are going to start our first session, the class on Civil Procedure Code. This class is an introductory class, introduction for the subject. So I will be speaking to you. Yes, good morning. Good morning, Ramesh. I'll be speaking to you not from the view of you taking down the notes and writing in your exams, but because this is a class for you to get a overall view of the subject, what you're going to study, what you're going to learn in this, and how it is going to help you in your exam and in your career also. So Civil Procedure Code is a subject which is prescribed for you, which is a very important subject. Yes, good morning, Sagar. I would like to know from you whether you like me to speak only in English or you would like me to add in Kannada also. Yeah, because some of you are writing in Kannada, some of you are writing in English. So we are actually discussing the subject in such a manner that you should be able to write in your exams based on your classes. You should get the overall assistance for writing the exams, first of all. Secondly, you should understand the subject in a manner that when you are going into your career as an advocate, it is going to help you people. So here, let me tell you one more thing, that according to our KSLU guidelines, the classes are to be attended and to be recorded. Your attendance is to be recorded. So when you enter the class, when you are in the class, please see that you type your names and your if you are having your registration number already given to you, along with your name you can type the registration number so that I can keep an account of how many students have attended the class and how many students have been able to complete for the whole time. If a student leaves in between also, I will come to know about it. So if you have any difficulty in understanding or if you have any difficulty in following me, please let me know. See, this is a very important tool for us to be able to communicate with each other. We don't have the opportunity to meet in a class till now. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎದುರೆದುರಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸದ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ. Yes, Shambhavi. Welcome to the class, all of you. Chandrika, Kalyan, Ramesh, Supriya. Yes. I think I've seen you, but I don't know you personally. Anyway, whatever your doubts are. See, this is what I believe is that a class should be conducted in such a manner that there is cooperation from both sides. And there is also interaction from both sides. So if I am teaching something or I am taking some topic, I would ask you questions. You could ask me questions. You could put your doubts. And you could clear your doubts also. Okay, this is one thing. So first of all, students of final year LLB
of Sharda Vilas Law College. They have a very good opportunity because the college is conducting online classes as other classes are conducted. Online classes. Also, we are having a very good library and we are having teachers who are available always. Okay. So, you need not feel that just because we are not having physical classes, we are losing something. Okay, even during the last semester, at the end of the last semester, we have conducted online classes, and the students will tell you, those who were your, schoolmates or college mates, they could tell you that we had very good interaction in the classes. Okay, so yes, welcome Suresh, Harshita, Pooja. Okay, all of you. It's nice to see that we are going to see a plethora of circumstances or incidents which will make us learn a lot. ನಾವು ಸುಮಾರು ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು, ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Because when we are doing something just mechanically, we may not learn certain tools. ಇವಾಗ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Of course, all of you are very well versed with the internet. And if there is any problem, you can, yes, these classes are purposely, I have chosen a platform which is open live. Okay, so this can be recorded by you and you can even watch this. Not even if you don't record, also you can watch it afterwards if you want to boost your memory. ಈ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಲೈವ್ ಬಂದ್ರೆ, ನೀವು ಲೈವ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ ಅದರದ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ನೀವು ಲೈವ್ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾನು ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಜಯ್ ಲೀಗಲ್ ಅಂತ. ಇದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಎಸ್ ಶೋಭಾ, ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಅಟ್ 9 o'clock. 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 9ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 5 minutes ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 10 minutes ಮುಂಚೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಫಸ್ಟಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು go along with the class as a a very a helpful thing will happen to you. That is, you are going to have a nice an experience of being in front of the class, one. Secondly, being able to repeat it and watch it also. Okay, so this is just for our starting. Let us start with the Civil Procedure Code. What is the Civil Procedure Code? Now, Civil Procedure Code ಅಂತಂದ್ರೆ civil procedure means ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಸೆವರಲ್ ಲಾಸ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ, ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. See, you have studied the Contract Act, Indian Penal Code. You have studied about the what you call as the property laws. You have studied criminal laws and civil laws both.
ಸೊ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಿರುವಾಗ ಆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ, ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್. See, you have studied in the beginning when you have started your LLB course itself. You have studied that when there is a where there is a law, there is a remedy. Yes, and where there is a remedy, see, you are having a remedy, then only that law is useful to you. So when we say UB just CB remedium, so where there is a law, there is a remedy, yes, but law ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, see, there are so many things where you know your rights. For example, ಈಗ moral rights ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯುವರ್ ನೇಬರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್ ಟು ಯುವರ್ parents, you have to obey your parents. ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, these are all kind of laws, but they cannot be enforced. What can be enforced has to be stated in a law made by the parliament. So parliament ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ವಿಧಾನಸಭೆನ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಧಾಯಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು how we are going to remedy or use or enforce our rights. When we look into that, there has to be a forum for which we are approaching, and we are going to go before the forum for the remedy for our rights. So there is a law. For example, you have a contract act. Under that law, you have a right to enter into a contract. What is a contract? What are the definitions of the contract? How the contract is accepted? How it is, how the contract comes to an end? Or what are the remedies if the contract is not, enforced, or if the person violates the terms of the contract? What are the remedies before the person who has suffered a damage? All these things we have studied in the Contract Act. This is all called as a substance. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ವಸ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ, ವೇರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್. So you can get a question in the exams. What is the difference between a substantive law and a procedural law? ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. Again, coming to the powers of the courts, we have studied that there are different kinds of courts, civil courts and criminal courts. Civil ಕಾನೂನು ಇರುವಾಗ civil courtsಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Criminal ಕಾನೂನು, for example, Indian Penal Code, there is an offense. See, to commit a theft. What is a theft? What is a theft? It is defined under the Indian Penal Code. Then, according to that definition, if that act has been committed, then you can ask for a punishment under that act itself. ಆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ, ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಇದೆ. ಆ ಫೋರಮ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಫೋರಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. See, when you are going before the police or before the particular authority, ಆ ಅಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್.
Civil matter iruvaga, when there is a civil matter, you approach a civil court. Once you approach a civil court, what are the procedures for you to use when you come before the court, and how does the court give you the remedy? These are all the things which are not there in the substantive laws. ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನು ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಮಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿರುವಾಗ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the law which gives us our rights, the law which mentions our rights, and which gives us a substance of our rights. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ. ಸೊ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಇಸ್ ಎ ಲಾ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಇದು ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವೈಲೇಟ್ಸ್ ದ ಲಾ, he somebody's property, he has harmed somebody's life, he has harmed somebody's reputation, then there is a crime, there is an offense. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನವನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾ ವಿಚ್ criminal laws, you have a law which gives the procedure for civil laws. How the civil laws are going to be enforced is under the civil procedure laws. How the criminal law is enforced is under the criminal procedure laws. So criminal procedure laws ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನೇನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲೇನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೆಮಿಡಿ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್, see I'm speaking in both. You can, if you want more in English, you can tell me. If you want, because this is the first class, I need to know that how many people of you, how many students understand English properly to be able to write in the examination. Okay, if you want a explanation in Kannada, of course, how many of you are writing in Kannada, that is also important. So I need to see that my lecture reaches all of you. Okay, so coming back, so then the difference between the substantive law and the procedural law. Substantive law speaks about the substance, it speaks about the rights. Procedural law speaks about the remedy. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ದಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು the way of enforcing your rights and getting the remedy for the violation of your rights. So that is the difference between the substantive law and the procedural law. Secondly, a substantive law alone is not sufficient. It needs the help of a procedural law. It needs the help of a procedural law if you have to get a remedy. Okay, so both go together. Only substantive law is not enough, only procedural law is not enough, both go together. This is one thing. Second difference what we can say between the substantive law and procedural law is that a substantive law gives the substance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it gives the ವಸ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ, ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು
ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೈಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಶಬ್ದಶಃ ಅಥವಾ ಆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 2 people, that is more than one. Okay, then there has to be consent, consensus ad item. ಇಬ್ರು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ, ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ತನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚಲಾಯಿಸಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಇದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕರಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರಬೇಕು. There has to be a consideration. Without consideration, the contract is void. These things we learn in the substantive law. So that is very, very clearly set out. If there is any agreement between two persons and it does not satisfy the things which are stated in that law, okay, then you don't get a remedy for it. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಗೋತೀರಾ, ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವಾದವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್, ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲೇಂಟ್, once you present a plaint, court will set it for a particular day and then you are set to appear before the court. When you are set to appear before the court, the notice will go to the other party. So ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾರು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಪ್ರತಿವಾದನ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಪ್ರತಿವಾದ ಮತ್ತೆ ವಾದನ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆ ಗಮನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. See, this is the procedure which I'm in short of course we are going to go in detail about this, but these are the things which are stated in the law. Now, these are the compulsory things which are stated in the procedural law. But suppose when you are looking into this procedure, some things which are part of the procedure, the court may waive also. Court may fix its own procedure. Some courts are special courts. They can have their own ways of procedure. Sometimes it is the discretion of the court to waive some particular procedure. For example, you have to file a objection within 90 days. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 90 days ಒಳಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆವಾಗ ನೀವು ಹಾಕಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ. ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈ 90 days ಏನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ CPC ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ವೇವ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ procedure sometimes doesn't become very strict. The Supreme Court has held in several cases that where there is a question of substance and procedure, okay, where there is a question of substance and procedure, the court should see that procedure should go along with the substance. Substance should be followed strictly, whereas procedure should be used for the purpose of advancing justice. ಅಂದ್ರೆ
ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಶೇಷ, ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾನೂನು ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. That is the difference between substantive and procedure. Again, substantive law is to be enforced according to the law very strictly. Procedure can be, strict in some matters. In some matters, it can be taken in the discretion of the court. Adanna procedure na lenient ಮಾಡಬಹುದು. So there is a difference again there. But that doesn't mean that you should not follow the procedure. You have to follow the procedure in case of certain things which we'll be discussing. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ದು ವಜಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay, then coming to another difference between substantive law and the procedural law. See, as I said, substantive law gives you a right, so procedural law gives a remedy. Now, when the remedy is given, that remedy again has a substance and again a way of enforcing the remedy. Salpa confuse agbodu. See, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾನಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರೀ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರೀತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಗದವನ್ನ, ಆ ಪೇಪರ್ನ, ಯಾವ ತರದ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗನು ಅಷ್ಟೇನೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. All those procedures are one part of the procedural law. So in the procedural law also there are two parts, that is a substantive part and a procedural part. And a procedural alline substantive you have to file a plaint, that is substantive. So you have to go, how the way of asking for the remedy is this: you go before this particular court. That court should have jurisdiction. ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಧಿಕಾರನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಬರೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಗೇನ್, ಸಿ, there are different kinds of substantive laws and there are different procedural laws also. Basic main procedural laws in India are, anybody can tell me what are the procedural laws which we have in India, the important laws? Yes, Siddhartha Babu, can you tell me? ಸತೀಶ ಕುಮಾರ, ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ? ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್, CRPC ಇದೆ, ಮತ್ತೆ CRPC, CPC ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ CRPC ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿವಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ?
Anybody? Exactly. Yes. Law of evidence. Gautami, you're right. So, law of evidence, CRPC, CPC. These are the three main procedural laws. There is IPC is a substantive law. Indian Penal Code is a substantive law. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಫೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನ, ಈ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇರಬೇಕು, ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಂಶ ಇದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಪರಾಧ, ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಕಾನೂನು IPC. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ. IPC ಚಲಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು CRPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೇ ಗೋ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ CRPC, IPC ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಸುಮಾರು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ, ಶಾಸನಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ CRPC ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. CPC ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಏನೇನಾಗಿದೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಆ ಸಂಗತಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೇನ್ laws. There is one more procedural law, that is the Limitation Act, which we are going to study in this particular subject itself. In the end, nimge CRPC plus Limitation Act ide. I'm sorry, CPC plus Limitation Act ide. So when you are studying CPC, in the end we'll be studying about the Limitation Act also. So there is a limitation for everything. So when we are having a right, you cannot just keep the right silent with you and just keep quiet for about 20 years and then go to the court. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನೂನು ರೆಮಿಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ indolence or laziness, but remedy is always there for vigilance or ಜಾಗೃತತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ there is an appendix there, or there is a schedule there wherein you have the time which is prescribed for every right that you want before the court. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಏನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾ. Again, there are two parts there also. There is a part which is substantive and there is a part which is procedural. In all procedural laws, there is a substantive part also. CRPC nallu ide. Starting, there is a substantive part where you define the courts and you define the different rights, and then you go to the procedural part. Here also we have the same thing. Okay. Have you got an idea about the substantive and procedural law? So these are the two things which we are going to first of all discuss. Yes, Chandu, Satya, you have come now, I think so. Satyashri, okay, no problem. Today is the first class. Whoever have entered late, no problem, but try to be there at the beginning so that we won't miss anything which we discuss. Today is just a general class where we are going to have a discussion about what is this subject, that's all. Okay. Now, coming back to this, particularly to the Civil Procedure Code. See, our Code of Civil Procedure has been enacted in 1908. 1908ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾನೂನು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇದು ಎನಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ವಿ ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ rule itself, or by it was passed by the British Parliament itself. Some laws which were passed at the time of the British. Yes, good morning, Vinod.
So it was in the British period, we had several laws. IPC is also one of the laws which came in 1860. So Evidence Act in 1872. Okay, there are so many laws. Contract Act 1872. So these acts are still valid today, and they are still relevant today because those circumstances which they envisaged at that time, they are still valid today. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಒಂದು 1872ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ 1860ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ IPC, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ. ಬಂದಿರೋ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ Indians also. They were taken in that, and there were IPC was the father of IPC is said to be, or is, Lord Macaulay. Then Lord Stephen was the father of law of evidence. ಸೊ ಅವರ ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ it is something which is not relevant to our circumstances. We have taken those laws with reference to our circumstances. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ there are these laws are very old. Now let us see 1908 ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ? 1908 ಮುಂಚೆನು, when you come to the history of courts, you have studied in your initial classes, that is pre-law classes, that we had a system where the courts used to go to the people. That means the judges used to go to the people and they used to sit with them, and there used to be a meeting wherein people bring in their disputes and they used to be solved by the judges. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಏರಿಯಾ, ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೂರ ಹೇಳಿ ಅವರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೊಬೈಲ್. When British ruled India for nearly more than 300 years. ಅವರು ಬಂದು ಟ್ರೇಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಲೋಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾಲನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಕಾಲನೀಸ್ ಅಂತ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವ ಕಾನೂನು ಓದಿದ್ರು ಇತಿಹಾಸ ಓದ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನೂನಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ in law, it has a background. So in the CPC, when you look into the background, there were several laws and there were several customs in India. India is such a country which has a we call it as a multiculturalism. We have a different kind of culture where there are several kinds of customs, several kinds of several religions, several languages, and every custom has a particular method or a particular way of solving their disputes. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯೋ, ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಏನು ಅವರ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅವರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಅವರ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ this was in the earlier times. Then they decided to have a uniform law
uniform law which comprises as far as possible whole of the country. ಸೊ ಅವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈವನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇರುವಾಗ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಮೈಸೂರ್ king of Mysore. It was a kingdom and it was called as a princely states. Several kingdoms were there. So they had their own system of laws and they were having their own way of enforcing it. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋದ್ರೆ, even before English came also, this was the system where the judges used to go to the different places and do it. Of course, even after the Britishers came also, the same continued. Later on, they established courts. They established certain federal courts or courts in the British India, wherein people used to, of that jurisdiction, they decided the jurisdiction and the people used to go there. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯಂತ್ರಣೆನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. At that time, Civil Procedure Code was enacted to give what you call as a remedy for all civil laws. Okay. Criminal Procedure Code also has its own history. Evidence Act ಅನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. They brought it into action. Civil Procedure Code has taken several amendments. Okay, 1868, 1860, 1870, then before that also. So 1870, then again 19. ಸೊ 19 ಬಂದಾಗ 1908 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ದೇ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಲ್ ದ ಲಾಸ್ ಕೇಮ್ ವಿದಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಂಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ what you call as the preamble to this act says, an act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of courts of civil judicature. An act, ಈ ಶಾಸನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಜುಡಿಕೇಚರಿ. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳು ಇದೆಯೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ಇತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ. ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಹಿಂದೆ ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ, ಯಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದ ಲಾಸ್. ಸೊ 2 things ಆರ್ ದೇರ್. ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು. ಇರೋ ಕಾನೂನನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ವಾಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಿ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೈಟೆಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 1908 and it will come into force on 1st day of January 1909. 1909 1st Januaryಗೆ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ಬಾಹಿರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ the state government may, by notification of the official gazette, extend the provisions to the whole or part of the state of Nagaland or tribal areas with such modifications as is necessary. So see, our state ಅಥವಾ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 21st day of January 1972 ಮುಂಚೆ
See, this was included after the coming of the constitution. So 1972 ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 6th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬೂಡಕಟ್ಟು ಜಮಾತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ are protected under the constitution, and they are having a particular schedule which speaks about how to look after or protect these tribal areas. Adar ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು. 6th and 7th schedule, of course 7th is a different schedule where we have the lists. 5th and 6th schedule relates to these parts. So ಇಂಥ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. Then application of the code, sumar things, West Godavari, Visakhapatnam agencies in the state of Andhra Pradesh and Amindivi Islands ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು. Generally, we can say that it applies to the whole of India except Jammu and Kashmir and those which are accepted under this law. Now, for the period limitation ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಲ ಪರಿಮಿತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. There is no limitation stated in the Civil Procedure Code, but it goes along with the Limitation Act. It goes along with the Limitation Act. So the Limitation Act prescribes for certain limitations. ಆ ಕಾಲ ಪರಿಮಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. So it doesn't speak about that. Okay, so this is one thing relating to Civil Procedure Code. Secondly, now Civil Procedure Code, when we look at as a whole, we can say that, as I told you, there are two parts. Okay, a substantive part and a procedural part. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಅದರಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಭಾಗ ಇದೆ, ಅದು sections ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the section, there are two parts. It is divided into sections and a schedule that is called as that schedule. First schedule, there were 3 schedules. Earlier there were 3 schedules to the Civil Procedure Code. 2 schedules were removed, they were repealed. Now we have only one schedule. Okay, ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಆದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 158 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, 158 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು. ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಆದೇಶಗಳು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 58 ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ 1, ರೂಲ್ 2, ರೂಲ್ 3 ಆ ಥರ ನಿಯಮಗಳು ಇದೆ. So when we are studying for our purpose, we need to know which section it is and which order it is. So order, section and order goes together. For example, ಈಗ ನೀವು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ಲೇಂಟ್, ಒಂದು ವಾದ ಪತ್ರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು DPCನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಈ ವಾದಪತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಂಟ್ and what is how the institution of the suit. We speak about that in a section. Along with the section, we quote Order 7. So Order 7 speaks about the contents of the plaint. Suppose you have to file a objection, or you have to file a what you call as a reply to the plaint. What is that reply called? It is called as a written statement. ವಾದಪತ್ರ, ಪ್ರತಿವಾದ ಪತ್ರ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಏನಿರಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಆರ್ಡರ್ 8 ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್.
So it goes together. So section 4 and order 7 and 8, they go together. Again, coming to execution or coming to appearance of parties. See, all the things what we have in the orders, they go along with the sections. So when we are studying the CPC, so if you see the Bare Act, in one set the sections come first, all the sections are stated, then in another set all the orders are stated. Bare Act ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎರಡನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ this is very important, because if you are going to do civil law practice, okay, if you are going to practice in civil law, civil procedure code is a must, and it is a what you call as, you can call it as a bible of civil practice. Okay, so this is how you are going to approach this subject. So once you go to the subject, looking into this particular subject as a tool in your hands to enforce the remedy for the people who are complaining of violation of their civil rights, or who want to enforce their civil rights. For that, this is a tool. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಬೈ ದ see, when we are studying this civil procedure code, first of all I will come to I'm not going to give you first the sections and then the orders. We are going to study both together. So we are going to put them under particular headings, particular heads, and we are going to study this. And for every class, please see that if any doubt is there, you ask me there and then. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು, ಆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, you ask me. See, this has to be a session where you are understanding the subject first of all. Okay, and there are cases which you are going to write in certain chapters, which also you have to understand. So we will be going according to that. It is a very interesting subject if you are attending regularly and studying regularly. As soon as the class is over, you just go back, have a notebook with you, take down the notes, immediately you go back to that particular chapter and you look into it. If any doubt comes, you ask me in the next class before starting, so we can start with the next what you call as the requirements of the next class. Okay, so thank you all for having attended the class and being very cooperative. Once see, today no questions have come in from you because this is just an introduction. Let me know if any doubt is there. Let me know if you need something different also. If you feel that ಇನ್ನು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನನಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, and let us make it a very good, interesting study. And till we meet in the offline classes, this will be a forum for us daily in the morning. Exactly 9 o'clock I will be starting. Today I have just extended for 5 minutes, but I will be leaving exactly about 5 minutes before 10 o'clock. We'll have to leave. Okay. Thank you very much. Thank you for having joined the class. Today's attendance will be recorded. Okay.
Next thing is the house.